Hello, welcome to Urdu Accent and Pronunciation course by Tariq Aziz. Today I'm going to teach you how to say I love you in Urdu. First, for male, a man say like this: I love you, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ. MEIN मैं, तुम्हें TUMHEY तुम्हें, CHAHTA चाहता हूँ, HOON हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ. Let's come to the original Urdu. मीम ये नून गुन्ना मैं, तुम्हें ते मीम तुम, हे ये नून गुन्ना, ते मीम तुम, हे ये नून गुन्ना, तुम्हें. चाहता चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, हे ते अलिफ चाहता हूँ, हे व हो नून गुन्ना हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ. If you are a man, if you are a boy, so you have to say like this: मैं तुम्हें चाहता हूँ. Another way to say I love you in Urdu: मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है. MUJHEY मुझे. TUM तुम. SEY से. मोहब्बत MOHABBAT मोहब्बत. है HAI है, मुझे तुमसे मोहब्बत है. Now let's come to original Urdu. मुझे मीम जीम दो चश्मी है बड़ी ये, मुझे. तुम ते मीम तुम, से सीन बड़ी ये से, मोहब्बत मीम है बे ते मोहब्बत. है हे बड़ी ये है, मुझे तुमसे मोहब्बत है. Let me repeat one more time. You have to listen carefully. Only Urdu. मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है. You have to say one, only one. Okay? There are two ways to say I love you in Urdu for male. मैं तुम्हें चाहता हूँ. First way, मैं तुम्हें चाहता हूँ. Second way, मुझे तुमसे मोहब्बत है. For female, how to say I love you in Urdu: मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ. MEIN मैं, तुम्हें. TUMHEY तुम्हें. चाहती CHAHTI चाहती हूँ. HOON हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ. How to say in original Urdu? The same way.
Let me read the alphabets. میم چھوٹی یہ نون غنہ میں میم یہ نون غنہ میں تمہیں تے میم تم ہے یہ نون غنہ میں تمہیں چاہتی چے الف چا ہے تے چھوٹی یہ میں تمہیں چاہتی چے الف چا ہے تے چھوٹی یہ چاہتی ہوں ہے و ہو نون غنہ ہوں میں تمہیں چاہتی ہوں. And the other way the same for male and female. مجھے تم سے محبت ہے مجھے تم سے محبت ہے MUJHEY مجھے تم تے TUM تم سے SEY سے محبت MOHABBAT محبت ہے HAI ہے مجھے تم سے محبت ہے مجھے تم سے محبت ہے. Now let's come to the original Urdu. I'm going to read Urdu alphabets. میم جیم دو چشمی ہے بڑی یہ مجھے تے میم تم مجھے تم سین بڑی یہ سے مجھے تم سے محبت میم ہے بے تے محبت ہے بڑی یہ ہے مجھے تم سے محبت ہے. I hope you have learned this lesson, and in my next lesson I will teach you how to say I hate you in Urdu. So before you go, please, I have a request for you. Please like this video and share this video with your friends. If you are already subscriber, so I want to say thank you. Allah Hafiz, take care, bye bye, tata.